Srimata Saranam Mama, Sri Aravinda Saranam Mama. The Life Divine, Sri Aravinda, Book 1, Omnipresent Reality and the Universe, Chapter 2, The Two Negations, The Materialist Denial, Paragraph 20. What is that work and result, if not a self-involution of consciousness in form and a self-evolution out of form, so as to actualize some mighty possibility in the universe which it has created? And what is its will in man, if not a will to unending life, to unbounded knowledge, to unfettered power? Science itself begins to dream of the physical conquest of death, express an insatiable thirst for knowledge, is working out something like a terrestrial omnipotence for humanity. Space and time are contracting to the vanishing point in its works, and it strives in 100 ways to make man the master of circumstance and so lighten the fetters of casualty. The idea of limit, of the impossible begins to grow a little shadowy, and it appears instead that whatever man constantly wills, he must in the end be able to do, for the consciousness in the race eventually finds the means. It is not in the individual that this omnipotence expresses itself, but the collective will of mankind that works out with the individual as a means. And yet, when we look more deeply, it is not any conscious will of the collectivity, but a superconscious might that uses the individual as a center and means, the collectivity as a condition and field. What is this but the God in man, the infinite identity, the multitudinous unity, the omniscient, the omnipotent, who have made man in his own image, with the ego as a center of working, with the race, the collective Narayana, the Vishwamanava, as the mold and circumscription seeks to express in them some image of the unity, omniscience, omnipotence, which are the self-conception of the divine. That which is immortal in mortals is a God, and established inwardly as an energy working out in our divine powers. It is this vast cosmic impulse which the modern world, without quite knowing its own aim, yet serves in all its activities and labors subconsciously to fulfill. दिव्य जीवन श्री अरविंद जड़बादीर नास्ति पैराग्राफ 20 केवल चैतन्यर आत्मसंवृत्ति और आत्मव्याकृति व्यतीत एही नियोजन और एही परिणाम आउ कौन होई पारे? रूपर गुहा भितरे आपना को संवृत करी ताहारी सृष्ट ही विश्वर केउ अंतर्गत सुमहान संभावना को मूर्त करिबा उद्देश्य चैतन्य से ही आवरण को भांगी दे आपना को पुणी प्रकाशित करने को इच्छा करुछि एवं एक अनंत जीवनर संकल्प, अनंत ज्ञान और अनाबद्ध शक्तिर संकल्प व्यतीत मनुष्य भितर से ही इच्छा और संकल्प कार्य करुथिबार अर्थ आउ कौन होई पारे? आज स्वयं विज्ञान ही मर्त्यदेही मनुष्य को मृत्युंजय करिवार स्वप्न देखा आरंभ कलानी। ज्ञान लगी एक अशांत पिपासा प्रकट कलानी। एही पृथ्वीर मनीष लगी एक प्रकार सर्वशक्तिमत्ता संभव करिवा लगी बाहरिलानी। विज्ञानर करणी बल
ଆଜି ଦେଶ ଓ କାଳ କ୍ରମଶଃ ସଂକୁଚିତ ହୋଇ ପ୍ରାୟ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ଶତ ସହସ୍ର ମାର୍ଗରେ ଧାବିତ ହୋଇ ସେହି ବିଜ୍ଞାନ ମନୁଷ୍ୟକୁ ତାର ପରିବେଶ ଉପରେ ସମ୍ରାଟ ରୂପେ ବସାଇବା ଲାଗି ଓ ତଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟକାରଣବାଦର ବନ୍ଧନକୁ ଶିଥିଳ କରିଦେବା ଲାଗି କେତେ କେତେ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କଲାଣି। ସିଦ୍ଧିଯାତ୍ରାରେ କୌଣସି ସୀମା ଯେ କେଉଁଠି ରହିଛି କିମ୍ବା ଏହି ଜଗତରେ ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି ଯେ କିଛି ରହିଛି, ମନୁଷ୍ୟ କ୍ରମେ ସେ ବିଷୟରେ ସଂଶୟ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲାଣି। ମଣିଷ ଅବିଚଳିତ ରହି ଯାହା କିଛି ଇଚ୍ଛା କରିବ, ପରିଶେଷରେ ସେ ତାହା ଅବଶ୍ୟ ସମ୍ଭବ କରିପାରିବ। ବରଂ ଏହି ବିଶ୍ୱାସଟି ବଦ୍ଧମୂଳ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। କାରଣ ସମୂହ ଭିତରେ ବିକଶିତ ହେଉଥିବା ଚେତନା ହିଁ ସେସବୁକୁ ସମ୍ଭବ କରିବାର ଉପାୟଗୁଡ଼ିକୁ ଅବଶ୍ୟ ଖୋଜି ବାହାର କରିଥାଏ। କୌଣସି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଏଇ ସର୍ବଶକ୍ତିମତ୍ତା ଆପଣାକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସାଧନ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରି ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜର ସାମୂହିକ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ହିଁ ତାହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଏ। ତଥାପି ଟିକିଏ ଅଧିକ ଗଭୀର ଭାବେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରି ଦେଖିଲେ ଆମେ ଏହାକୁ କେବଳ ସମଷ୍ଟି ଚେତନାର ହିଁ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ବୋଲି କଦାପି କହିବା ନାହିଁ। ସମଷ୍ଟିକୁ ଏକ ପରିବେଶ ଏବଂ ଏକ କ୍ଷେତ୍ର ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରି ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କେନ୍ଦ୍ର ତଥା ସାଧନ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇ ଏକ ଅତିଚେତସୀ ମହାଶକ୍ତି ହିଁ ସେହି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ବିଭୂତିରେ ଆପଣାକୁ ରୂପାୟିତ କରନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ରହିଥିବା ଭଗବାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଏହାକୁ ଆଉ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ? ଅନ୍ତହୀନ ତାଦାତ୍ମ୍ୟ, ବହୁଧା ରୂପାୟିତ ଐକ୍ୟ, ବିଶ୍ୱବିତ୍ ଓ ବିଶ୍ୱଶକ୍ତିମାନ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କ'ଣ କୁହାଯାଇପାରିବ? ଆପଣାର ସ୍ୱରୂପ ଅନୁସାରେ ସେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟର ଅହଂକୁ ଆପଣା ଇଚ୍ଛାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାର କେନ୍ଦ୍ର ରୂପେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସାମୂହିକ ଅହଂ ଅଥବା ସମଷ୍ଟିଗତ ନାରାୟଣ ବା ବିଶ୍ୱ ମାନବକୁ ଆଧାର ଏବଂ ପରିଧି ରୂପେ କଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଏକତ୍ୱ, ସର୍ବଜ୍ଞତା ଓ ସର୍ବଶକ୍ତିମତ୍ତା ଯଦି ଆଦି ଆପଣାର ସ୍ୱରୂପ ବିଭୂତିଗୁଡ଼ିକୁ କେତେକାଂଶରେ ପ୍ରକାଶିତ କରିବା ଲାଗି ହିଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ଅମର୍ତ୍ତ୍ୟ ରୂପ। ଆମର ଦିବ୍ୟ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ହିଁ ସେ ଏକ ଶକ୍ତି ରୂପେ ଆମରି ଭିତରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ରହିଛନ୍ତି। ଆପଣାର ଚରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବହିତ ନଥିଲେ ହିଁ ଆଧୁନିକ ଜଗତ ଆପଣାର ସକଳ କର୍ମରେ ବିଶ୍ୱ ଚେତନାର ଏହି ବିପୁଳ ଆକାଂକ୍ଷାଟିର ହିଁ ପରିଚର୍ଚ୍ୟା କରିଆସିଛି ଏବଂ ଅବଚେତନ ଭାବେ ତାହାକୁ ହିଁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାରେ ଲାଗିଛି। Paragraph 21. But there is always a limit and an encumbrance. The limit of the material field in the knowledge, the encumbrance of the material machinery in the power. But here also the latest trend is highly significant of a freer future, as the outposts of scientific knowledge come more and more to be set on the borders that divide the material from the immaterial. So also the highest achievements of practical science are those which tend to simplify and reduce to the vanishing point the machinery by which the greatest effects are produced. Wireless telegraphy is nature's exterior sign and pretext for a new orientation. The sensible physical means for the intermediate transmission of the physical force is removed. It is only preserved at the points of impulsion and reception. Eventually, even these must disappear, for when the laws and forces of the supraphysical are studied with the right starting point, the means will fallibly be found for mind directly to seize on the physical energy and speed it accurately upon its errand. There, once we bring ourselves to recognize it, lie the great gates that open upon the enormous vistas of the future. ଚିତ୍ତଭାଇଙ୍କ ଅନୁବାଦ।
ଅନୁଚ୍ଛେଦ 21। ତଥାପି ଏହି ସାଧନାରେ ଏକ ସୀମାବଦ୍ଧତା ରହିଛି, ଏକ ବାଧା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଜ୍ଞାନର ଭୌତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୀମାବଦ୍ଧତା ରହିଛି ଏବଂ ଶକ୍ତିର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ବ୍ୟବହାରରେ ବାଧା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେ ଏହି ସୀମାବଦ୍ଧତା କିମ୍ବା ବାଧା ଆଦୌ ରହିବ ନାହିଁ, ବିଜ୍ଞାନର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକରୁ ତାହାର ସୂଚନା ମିଳିଲାଣି। ଜଡ଼ ବିଜ୍ଞାନର କ୍ରମଶଃ ପ୍ରସାରିତ ପରିଧିଗୁଡ଼ିକ ଜଡ଼ଠାରୁ ଅଜଡ଼କୁ ବିଭକ୍ତ କରି ରଖିଥିବା ସୀମାରେଖା ଗୁଡ଼ିକର ଯେପରି ସମୀପବର୍ତ୍ତୀ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ବ୍ୟବହାରିକ ବିଜ୍ଞାନ ଯନ୍ତ୍ରର ବହୁଳତାକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଖର୍ବ କରି ହିଁ ସେତିକି ଆପଣାର ଉଚ୍ଚତମ ସିଦ୍ଧିଗୁଡ଼ିକରେ ଉପନୀତ ହେଉଛି। ବେତାରର ଉଦ୍ଭାବନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକୃତିର ପ୍ରଗତିରେ ଏକ ନୂତନ ଧାରା ସୂଚିତ ହୋଇଛି। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଡ଼ଶକ୍ତିର ପରିଚାଳନା ଲାଗି ଆଉ କୌଣସି ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗ୍ରାହୀ ଜଡ଼ ବାହନର ପ୍ରୟୋଜନ ହିଁ ହେଉନାହିଁ। ଶକ୍ତିର କ୍ଷେପଣ ଓ ଗ୍ରହଣ କେବଳ ଏହି ଦୁଇଟି ପ୍ରାନ୍ତବିନ୍ଦୁରେ ହିଁ ଏହାର ଅବଶେଷ ରହିଛି। କାଳକ୍ରମେ ସେତକ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ଅପସାରିତ ହୋଇଯିବ, କାରଣ ଜଗତ୍ ରହସ୍ୟର ଯଥାର୍ଥ ଧାରା ଅନୁସରଣ କରି ଯେତେବେଳେ ଜଡ଼ାତୀତର ଗତି ଓ ପ୍ରକୃତିର ଅଧ୍ୟୟନ ସମ୍ଭବ ହେବ, ସେତେବେଳେ କେବଳ ମନଃଶକ୍ତିର ସାହାଯ୍ୟରେ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟ ଜଡ଼ଶକ୍ତିକୁ ନୈପୁଣ୍ୟ ସହକାରେ ଶାସନାଧୀନ କରି ରଖିବାର କୌଶଳ ଖୋଜିପାଇବ। ପ୍ରଗତିର ଏହି ସମ୍ଭାବନାଟିକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିପାରିଲେ ହିଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ବିପୁଳ ଭବିଷ୍ୟତର ତୋରଣଦ୍ୱାରଗୁଡ଼ିକ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଇପାରିବ। Last paragraph of chapter 2, paragraph 22. Yet even if we had full knowledge and control of the worlds immediately above matter, there would still be a limitation and still a beyond. The last knot of our bondage is at that point where the external draws into oneness with the internal. The machinery of ego itself becomes subtilized to the vanishing point, and the law of our action is at last unity, embracing and possessing multiplicity and no longer, as now, multiplicity struggling towards some figure of unity. There is the central throne of cosmic knowledge looking out on her widest dominion. There the empire of oneself with the empire of one's world. There the life in the eternally consummate being and the realization of his divine nature in our human existence. Bande Mataram.